Ndewonu mmadụ niile, ka m tinye ihe eji ekwu okwu m. Okay. Ha niile na-ahụ ya, ndewo ha na kedu ndị na-esonye anyị, ana m ekele unu na m anabata mmadụ niile. Zak gịnị? Okay, Zak Small 8, ndewo. Ndewo success. Ama m na ndị nọ na YouTube na ahụ bọọdụ mee ka m mara ebe anyị nọ taa dị iche. Unu ọ na-anụ olu m? Meekwa ka m mara ọ bụghị na ị naghị anụ olu m. Right, I welcome everybody. TikTok, YouTube, wherever you are. Ndị bekee ga-asị wherever you are joining us from. All right. Okay. All right. YouTube problem has been solved. The former network I was connected to was not stable, and I think now it has disappeared. It shows that it has a better network. So for TikTok, I have been seeing everybody's message. Yes, Anama na TikTok. I'm gonna TikTok success. That's why I asked why you left YouTube. Mana YouTube adigoma ubua, but you can stay wherever you want to stay. All right. Ndewo nu ọzọ. Ana m anabata mmadụ niile. Ndị na-esonye anyị na klaasị nke mbụ. Taa ka anyị na-ebido ihe ọmụmụ a n'oge a. Ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, ana m ekele gị. Ihe ọma kpọrọ gị ịbata na ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa. Ihe ọzọ m ga-achị ịma bụ ndị nọ na TikTok nọ na-ahụ ihe m na-ede nke ọma. Please let me know if you are seeing the board well, because it seems that my camera is a bit far away, but if you are seeing it well, that's fine. Right, I know that YouTube is good from what I'm looking at. So if you are joining the class for the first time, this is Igbo class, Igbo Literacy Project, brought to you by Omenka app. Stephanie Ndewo, thanks for responding. All right, TikTok is very clear. Great. All right, so anyị na-ada eme ihe ọmụmụ a kwa izu, mana site n'ụbọchị taa ihe ọmụmụ a gbanwego oge. Ọ na-ebidozi elekere 12 nke ehihie nke oge ọwụwa anyanwụ nke America, ma ọ bụ elekere 5, I believe, elekere 5 nke mgbede oge nke Nigeria. That is to say 5 p.m. Nigerian time, 12 noon Eastern time. This change came as a result of the change in venue, as a result of the good news that I shared with us, that this class has been accepted as a program in the city of Albuquerque Center, where the community educational and welfare activities go on for different generations, several, old people, young people, and all of that. Thank you, Useku Foods. Appreciate for the gold medal. Woo! So I am with a gold medal.
Right. Please, as you join, share the class, share and share and share, and keep tapping on the screen. Thank you. Thank you for that old man's beard or mustache. All right. Eze Nzube daalụ o ana m ekele onye ọbụla. Anyị ka nọkwa n'isiokwu nke anyị kpọrọ Igbo na-asụ n'olu n'olu, nke atụgharịa ya na bekee ihe ọ pụtara, ihe anyị dere ya na bekee ọ bụghị ihe ọ pụtara, so to say, ihe anyị dere ya na bekee bụ aspects of Igbo dialects. Aspects of Igbo dialects. Ndewo Eze Nzube. Anyị ga-ebido ihe ọmụmụ nke taa site n'ịjụ ajụjụ. Kelechukwu Peter, ndewo. Ịbatago na YouTube. Daalụ. Ajụjụ nke anyị nwere n'ụbọchị taa. Yeah, please everybody like and share, like and share. Faith Omosa, daalụ. I salute you. I see you. All right. Biko, share this live and start tapping on the screen for us. Many people have not known that today we are starting 1 hour earlier. They may come late if they don't get notification from us. Lady Ogo, Ndewo, I see you. Right. Ajụjụ nke mbụ m nwere nye anyị n'ụbọchị taa bụ steeti ole ka e nwere na ala Igbo? Ala Igbo o nwere steeti ole? Obinna Odogwu, daalụ. How many states do we have in Igbo land? How many states? Anyị sị na ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa nke bụ agba nke abụọ nke isiokwu a na-akụzi bụ nke anyị ga-eme practical, right? Ndewo nwanne m nwoke. Right, how many states do we have? States ole ka e nwere n'ala Igbo? Kedu ndị maara ya? Ise. Onwe ndị si n'ọwa ise. Okay. Ihichara ya? All right. Steeti ole ka ala Igbo nwere? Ise. Zara si n'ọwa ise. Zara said it's 5. Zara said it's 5. Success n'ọwa 4. Okay. Isii. Sekwufu say isii. Ka anyị depụta ha. Nke ọbụla ị sara ngwa depụta ha. Obinna say ise, I believe. Ngwa depụta ha. Let's write them out. Then ndị ma kpọpụta ha. Okay, if Delta is included. Steeti ole depụta ndị maara bụ steeti nọ n'ala Igbo? Steeti ole? The golden guy, ndewo. Thanks for joining. If you say 4, write them out. If you say 5, write them out. If you say 6, write them out, irrespective of whether you are correct or not. Imo. Ayahugo Imo. Abia. Anambra, Enugu, Ebonyi, Delta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayahugo, Anambra, Imo, Abia, Enugu, Ebonyi, 1, 2, 3, 4, 5. Enwere onye ọzọ nwere state nke dị iche? Is there anybody that has a different one? Nzube, Eze Nzube si Isimo, Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Eze Nzube, idere isi ma depụta ise. Kedu nke isi ya? Eze Nzube, you wrote 6, but you wrote out 5. So where's the 6th one? Kelechukwu dere Ebonyi, Anambra, Abia, Imo, Delta, Enugu, which is 6, right? Okay.
All right. Okay, ise. All right. Okay. Ajụjụ nke abụọ bụ agaghị m ekwu ndị detere na ndị na-edeteghị ugbu a. All right. Obinna sị na ya chefuru Delta. Okay. All right. Eze Nzube include Delta too. All right. Now, ajụjụ nke abụọ bụ steeti ole na Nigeria ka ndị Igbo nọ soro bụrụ ndị nwe ala? Steeti ole na Nigeria ka e nwere ndị Igbo ndị so nwere ala, ndị so bụrụ ụmụafọ ebe ahụ? Let me say it in English. How many states in Nigeria have Igbo people as indigenous people of that state? How many states are Igbo people found as indigenous in Nigeria? How many? How many states? Steeti ole ka ndị Igbo so bụrụ ndị nwe ala ebe ahụ? How many states have Igbo people as indigenous people? How many states? Nke a bụ ajụjụ nke abụọ. All right, ngwa ndị bịara akwụkwọ. Ule ahụ ebidokwa, ule ahụ anyị na-ekwu okwu ya kamgbe. Ọ ya taa, WAEC, JAM. Oral history of the Igbo. All right. Usekwu say ọ dị ọtụtụ Bini sokwa, ndị Bini nọ ebe a. All right. How many states has Igbo people? Kelechukwu, I don't know what you mean. Is it except Eastern states? Including Eastern states now. I didn't say majority live in success. Igbo people are majority almost everywhere. I mean indigenous. Indigenous. Kate Sadalo, thanks for sharing. Oh, take me to Cairo. Ututoma from LA. Okay, take me to Cairo. I nekele Ibolachi, you know. I'm worried about you wanting me to take you to Cairo when you are living in Los Angeles. Nsowade, I will take you to Cairo. Anyway, Cairo is an African place. Okay. How many states in Nigeria have Igbo people as indigenous? State ole na ala Nigeria ka e nwere ndị Igbo dịka ndị so nwere obodo? Olivia talk to Ndewo, you're welcome. I see you. Kay, you're welcome. Please, I need answers right now. Okay, Erugo. So let's start. Hey, somebody check Google. Okay, it's a Google. God joy. You see that it is not fun that we are not Irina ato, Zara si Irina ato, Zara Ndewo. Zara, kedu ihe bụ aha Igbo gị? Ọ bụ Chizaram. Ama m na ụmụazị Gen Z ugbu aha Igbo niile wụzi otu bekee. Zara, what's your Igbo name? Ọ bụ Chizaram. Make up mara. All right, I give you 2 more minutes. I think 2 more minutes. 2 more minutes, please, everybody. How many states? 13. Obinna Odogwu said 13. Okay. Nke pụtara iri na atọ Zara dere. Akwa ya Chizaram. All right. It's good to know. Ndewo Chizaram. Chizaram si iri na atọ. Chizaram ekpere. Nne aha gị atọgbu onwe ya. Asị na ị ga-agba Google kedu aha ya TikTok na ọ bụ aha gị. Dee ya otu ahụ. Gbanwee aha gị na TikTok. Dee ya Chizaram ekpere. Ọ bụ ezigbote aha. You know? Okay. Ndị gara ji ọgụgụ alọtago. Ndị gara ji ọgọ agwala ha na ọ bụ iri na atọ. All right. Iri na atọ. Iri na atọ. And iri na atọ became very much more prominent according to the recent definition
by our sister Chim Amanda Ngozi Adichie, who also reiterated the vastness of the Igbo people in Nigeria. And I want you, Arenze, how are you? I want you to, if you know those states, can you name them now? Kedu ndị maara steeti a na-ekwu okwu ya? Kedu ndị maara steeti ndị a? Ka anyị depụta ha. Iri na atọ. We have had an agreement na about 13 states in Nigeria, Igbo people are indigenous in them, right? Kedu ndị wu steeti a? Anyị ahụgo ole ndị nke South East, Abia, Imo, Anambra, Ebonyi, Enugu, Okoya. So we're starting from there. What other states are included in these 13 states? Let's go from there. What other states are included? Kedu states ndị ọzọ mere ya iri na atọ ebe ndị Igbo bụ ndị so nwere ala? Ndị Igbo bụ ndị so nwere ala. They are indigenous in these states. Na amaghị na ihe anyị bịara ebe a bụ WAEC. Anyị bịara ebe a bịara ile ule WAEC taa. What other states make it 13? 13 states where Igbo people are indigenous. Ndị nọ na TikTok na aha agbalị unu na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya, na-agbasa ozi, na-enye ndị mmadụ gwa ha na klaasị a ebidogokwa. Okay, please. All right, ahụgo m 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 a ọ bụ asatọ a idere ebe a ọ bụ gbakwunyere ya ndị nke ọzọ? Depụtacha ha niile. I want to see them all. Depụta ha niile. Write them all out. Ndị TikTok, ahụbeghị m aka unu. Can you all be quick in answering the questions, please? Kedu ndị steeti a na-ekwu okwu ya? Kogi and Benue State, Bayelsa, Akwa Ibom, and Cross River. Chizara, Mebere, Imo, Anambra, Ebonyi, Delta, Rivers, Akwa Ibom, Cross River, Benue, Kogi, and Edo. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chizara Mebere idepụtara naanị 11. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Idepụtara 11. Mana ihe anyị kpọpụtara bụ ihe anyị kwekọrọ bụ 13. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Anyị na-aga, o nwere ebe anyị na-aga. Ọ dị mkpa ka anyị tinye uchu n'ihe anyị na-eme. Kedu abụọ ndị ọzọ Chizara Mebere na-edepụtaghị? N'ihi na achọrọ m ka edepụta, onye ọbụla ga-edepụta ha niile. Dee ha niile. Steeti ndị anyị na-ahụta ndị Igbo dịka ndị nwe obodo n'ala Nigeria. Ụfọdụ n'ime anyị si na steeti ndị a. Some people that come to this class are from these states in Nigeria. Chizara Mebere ichefuru Enugu, kwa ya? Okay, idezuola 12, ya afọzikwa 1. Kwa ya? Kedu ebe ndị ọzọ gara? Unu gara ịjụ gọgọ ọzọkwa? Alright, ana m achọ ịhụ onye ga-edepụta ya, dekọta ha niile ọnụ, dezuo 13 a na-ekwu okwu ya. Dekọtara m ha niile ọnụ, dezuo 13 a na-ekwu okwu ya. 13 steeti 13. 13 states where Igbo people are said to be indigenous in Nigeria.
I hope my network is good. Why is nobody writing, especially on YouTube? I didn't see anybody, writing out something again. Mmadụ ole nọ na YouTube a unu karịrị 10. TikTok. Chizara m ebere, kedu nke mezuru ya 13? Delta, Rivers, Benue, Cross River, Akwa Ibom, Edo, River. Kelechi, Idere River, Idere River ugboro abụọ. Kogi, Ebonyi, Enugu, Abia, Imo, Anambra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, iwepụzia otu river ya dịrị 13. Kelechukwu. Okay, yeah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14. Kedu onye bụ OCG Roofing Tiles? Ndewo. Taa ka m na-ahụ gị mbụ na class. Gịnị bụ ezigbo aha gị, nna m? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. All right, I enwetago 13. Okay, thank you for letting me know. All right, so Chukwu nọ nso, daalụ o, Chukwu nọ nso, ndewo. I ahụgo steeti Anambra, Imo, Abia, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, Enugu, Delta, Kogi, Benue, Rivers, Cross Rivers, Akwa Ibom, Edo, and Bayelsa. State 13. State 13. State 13. Abia, Anambra, Imo, Enugu, Ebonyi, Delta, Rivers, Cross Rivers, Akwa Ibom, Bayelsa, Kogi, Benue, and Edo. Ndewonu. Ndị matara ya zatakwara ya kọrọ n'onwe n'aka. All right. That brings us back to the topic we are treating. Ọ na-akpọghachite anyị n'isiokwu nke anyị na-eleba anya, Igbo na-asụ n'olu n'olu. Igbo na-asụ n'olu n'olu. Aspects of Igbo dialects. Anyị gaji were ụfọdụ ọmụmaatụ dịka anyị bidoro isiokwu a n'izu gara aga. Wee nye unu ụfọdụ akụkọ ala. I gave you some history about Igbo dialects. Enyere m unu ụfọdụ akụkọ ala ihe gbasara olu ndị enwere n'Igbo, aspects of Igbo dialects. Ugbu a ka anyị lekwala anya ihe nọ n'ime asụsụ olu ndị a na-ekwu okwu ya. Ọ bụrụ na ndị Igbo a na-ahụta ndị Igbo na steeti ruru 13 dịka ndị soro nwere obodo, i chere na asụsụ Igbo na Nigeria, i chere na o kwesịrị ịbụ otu? I chere na ndị Igbo niile kwesịrị ịsụ otu ihe? Okay, now Obinna na-enyezi anyị olu ndị enwere. Obinna na-edepụtaziri anyị olu ndị ọ na-echeta: Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo, Enuani, Ika, Ndokwa, Ukwani, Ndoki, Ikwere, Eche, Ogba, Ekpeye. Obinna ọzị na ịgwakọtara na steeti na olu ndị. You mixed up states and dialects together, but it's okay. You did a good job. Dalo. Now, the other question is, do you think that Igbo people are supposed to be speaking the same tongue?
kedu ebe ndị ọzọ dị and not kedu ebe ndị ọzọ nọ or kedu ebe ndị ọzọ gara. Emmanuel Chike. All right, Emmanuel Chike, aghọtaghị m ajụjụ gị bara ọ ga-adị mma ọ bụ na ịgwa m ihe na-achọ ide o ndewo, but it's good to have you in the class. Ama m na nke a bụ nke mbụ na-abịa klaasị anyị. Emmanuel Chike. All right. Obinna Odogwu say no, they have different dialects. They have different dialects. Okay. I maara na enwere olu ndị dị iche iche. I know that there are different dialects, but people wonder why Igbo is so vast, why Igbo is so, expanded in the way they speak, to the point that you wonder whether people believe or think that Igbo should be speaking the same thing. Ọ bụrụ na ị maghị, ọ bụrụ na ị na-eso ihe nọ na social media, karịchasịa na YouTube, even TikTok these days, Facebook, ị ga-ahụta na otu n'ime ihe na-ehi odo, otu n'ime ihe anyị na-ahụkarị ugbu a bụ ihe gbasara olu ndị dịkwa ya, of course, ihe gbasara nrụrịta ụka ndị mmadụ na-enwe gbasara asụsụ ha na ma ọ bụ asụsụ Igbo ma ọ bụghị. Okay, yeah, Emmanuel Chieke, I really didn't understand what you were writing, but it would have been better if you explained why you put that. Did I say anything that you were trying to correct or something? All right, so if you have noticed, you will bear with me that in this social media era, one of the things that has been going viral on social media in relation to Nigeria and the Igbo people is about the dialects of the Igbo people and the Igbo identity. Anyị erugo n'ọgbọ nke ọtụtụ ụmụafọ Igbo na-ahụta onwe ha na ha abụghị ndị Igbo n'ihi ebe ha nọ. Anyị erugo n'ọgbọ mgbe a na-ahụta ọtụtụ ụmụafọ Igbo na ha abụghị ndị Igbo n'ihi ebe ha hụrụ onwe ha, ebe ha nọ. Now, the question I wanted to ask, but I want to put it this way, maybe not as a question first, but as an information, is it is important for us to know the difference between what we call political identity or geopolitical identity and cultural identity. Amamu noma na enwere ndiiche dị na mmadụ ịhụta onwe ya dịka onye ọ bụ site na ihe ekere ya, Chukwu kere ya ka ọ bụrụ na ebe ọ bụ na asụsụ ya na omenala ya, ma ọ bụ na mmadụ kwesịrị ịhụta onwe ya dịka ebe gọọmenti kewapụrụ ya na steeti. So what that means is that in Nigeria there is creation of state, and creation of state as it relates to Igbo people has been one that Nigerian government from even the military era has done, bearing in mind to create states that do not favor Igbo people. Ọ bụrụ na unu na-follow, na unu na-eso akụkọ ala Nigeria, unu ga-aghọta na mmekọrịta ihe ndị Igbo na Nigeria bụ nke na-adịghị ka a ga-asị ka o kwesịrị ịdị. Ndị Nigeria na-ahụta ndị Igbo site n'anya dị iche iche, nke na ụfọdụ mgbe ma ọ bụ ọtụtụ mgbe ha na-eme ihe, ha na-eburu n'obi imegbu ndị Igbo ruokwe na ikewapụta steeti. Kamgbe oge ndị soja na-achị, Nigeria na-eke steeti. Nigeria na-eke steeti na-ele anya steeti a na-ekewapụta ụzọ ọ ga-eji megbute ndị Igbo. Oh, okay. Oh, Emmanuel Cheka, mamne na akụziri m ndewo. He said you use no or gara for living objects and not for non-living objects or non-person. State is this non-person. State is, in this case, is a non-person. All right. Thank you for the correction, Emmanuel Cheke. I was telling me here, okay? All right.
Okay, so we will bear witness that the state creation in Nigeria has been done in a way bearing in mind that it should not favor the Igbo people. If you do not know this history, go and read. Do not take my words for it. Read expansively and vastly about Nigerian creation of states and how it has affected Igbo. Right. So, but one instance I will give us is the instance of what we have seen now, that there are about 13 states Igbo people are indigenous in. But these 13 states today are not regarded as Igbo states. They are not regarded as states belonging to the Igbo people. Ndị Igbo taa a na-ekwu na naanị steeti ise ka ha nwere, naanị steeti isii ka ha nwere, the South East. Mana asatọ ndị ọzọ ndị anyị gụpụtara nke unu hụrụ bụ nke ndị Igbo so nwere ala, mana anaghị ahụ asatọ ndị ahụ dịka steeti ndị Igbo. N'ihi gịnị? Akpachapụrụ anya kewapụ ụfọdụ ndị Igbo ka ha soro na steeti ndị a niile, mana akpọọ ya steeti ndị na-abụghị steeti Igbo. Nke a bụ ihe akpachara anya mee. Okay? Right. The other thing I want to bring out is what we call language contact. Over time, languages change when they have contact, very close contact with other languages. Oge na-aga, mgbe na-aga, afọ na-aga, asụsụ ndị mmadụ na-agbanwe mgbe ha na-emekọrịta ihe na asụsụ ndị ọzọ. Okay? We have changes that occur on languages as they continue to have contact with other languages. The same happens to cultures. Cultures have changes that occur on them as they continue to have contact with other cultures. This is also very intentional. That ọ bụrụ na ekewapụ ụfọdụ ndị Igbo na steeti ọzọ, o nwere ike oge na-aga ndị Igbo ahụ nọ na steeti ahụ ga-ahụazị onwe ha dịka ndị na-abụghị ndị Igbo, wee bido asụsụ ha wee na-agbanwe na-eyiwe asụsụ ndị ha na ha na-emekọrịta ihe. Good. Well, I know the lookout of a person that called himself Lord. His story is of another day. Let's not become emotional about that. But yeah, we know the history of the unfortunate amalgamation of what became Nigeria today. Right. So nke a butere na n'oge dị ugbu a, ọtụtụ ụmụafọ Igbo n'ihi ihe ha na-asụ ka olu ha dị, olu ndị ha, ka a na-ahụtazi dịka ndị na-abụghị ndị Igbo. Ha onwe ha wee na-ahụta onwe ha dịka ndị na-abụghị ndị Igbo. Anyị mara na o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ya na ya so. There are other things that are amongst, that fall in line with this whole problem, right? Politically. But ọ dị mkpa ka nwa afọ Igbo ọbụla mara the difference between his or her cultural identity vis-a-vis political identity. I usually like to use geopolitical. Okay? Now, political identity makes us to belong to states, one state or the other. Okay? One state or the other. While cultural identity makes us to belong to one tribe or ethnic group or the other. Mgbe a na-ekwu okwu geopolitical or political identity, anyị na-ele anya ihe gbasara steeti nke gọọmenti kewapụtara. Abụ m onye Imo, abụ m onye Abia, abụ m onye Anambra, abụ m onye Enugu. Ihe ndị a bụ political identity or geopolitical identity.
Mana ihe ọzọ dị mkpa ikwupụta ebe ahụ bụ na ụfọdụ steeti gọọmenti kewapụtara bụ steeti ndị bụ aha obodo ahụ nwe tupu eke steeti. So we need to also bear that in mind. Dịka Ọmambala nke ndị ọcha kpọziri Anambra, anyị ma na Anambra nọbụ tupu ekewapụta steeti Anambra pụọ na Imo, right? Because mgbe e nwere Imo Anambra, be Anambra Imo River Basin. Okay? Anyị ma na e nwere ebe bụ Imo, ekewapụtazie ya dịka steeti. Okay? Right. So, but when we look at cultural identity, tribe or ethnic group, my question to us is, between state and cultural identity, which one is superior? Which one is superior? Which one is more important to you? Which one is more significant? Kedu nke iche ka dị mkpa? Kedu nke iche ka dị mkpa? State identity or cultural identity? Success is a cultural identity. Which one is more important to you? Which one is superior in your opinion? Kedu nke iche ka dị mkpa? Ya achọrọ m ka onye ọbụla zaa ajụjụ a. Achọrọ m ka ị zaa ya otu o si metụta gị. Except if you are not from Nigeria, you may not relate well what we are looking at. But if you are, Obinna is a cultural identity for me. Ndị ọzọ, kedu nke ka dị gị mkpa? Kedu nke iche ka gbaa ọkpụrụkpụ nye gị? Which one? I would like everybody to answer this question as it relates to you. Cultural identity. Kingsley said cultural identity. Okay. Obinna. Okay, you were not born in Nigeria, but I'm glad you identify as Igbo. Aha gị bụ Obinna Odogwu. Ama m na ị na-asụ Igbo or na ị na-anọtụkwa. Dalo. But then not being born in Nigeria is irrelevant in this conversation because already you are Igbo. So, Dalo Namo. All right. Dịka amammadụ atọ gbagoro si na cultural identity ka ha mkpa. Kenna, how are you? Ikenna, daalụ. Ndewo. So, otu a ka ọ dịkwa nye m, my cultural identity supersedes any other identity I may have. Great, Obinna. Obinna said, my ancestors were Igbo before Nigeria was named. Of course. Ndewo, Ikenna, my brother. Yeah. So, now, the challenge, the problem so many young people are having comes from this inability to make this distinction. And what I want after today's class is, if you are a person listening to me right now, and that's why I'm saying this in English for everybody, and you have a relationship with Nigeria or Igbo, whenever you are in an environment, you see young people having confusions about their identity in relation to Igbo, ask them this question. You can ask, what is your cultural identity? If a person is unable to answer the question, you know that that's where their problem is coming from. If they're able to identify it, ask them about the cultural identity and the political identity, which is state creation identity, which one is more important to them. If they're not also able to answer this question, know that this is where their problem is coming from. Mana eburu nwa afọ Igbo, ị ga-aza nwa ajụjụ a mara na ị mara onye Igbo. Mana eburu nwa afọ Igbo na-agaghị aza nwa ajụjụ a mara na ekwesịrị ịrụ gị ọrụ n'isi, ekwesịrị ịrụ ọrụ n'elu isi gị, ekwesịrị ịkpọgara gị ndị a na-achụpụ ụmụ ihe ndị ụfọdụ ihe na isi mmadụ wee chụpụ gị some things. Paulette, how are you? You're welcome.
Emmanuel Chek is a state identity is superior only in a true federalism. Nigeria does not practice federalism. Therefore, cultural identity becomes the default setting. Okay. I'm glad you know at least what Nigeria practices, and we are looking at this issue in relation to Nigeria as a country. Kelechi will say cultural identity is superior and very important. It is cultural identity that gives shape to state. Identity of a state starts from their culture. Thank you, Kelechi. Right. So, having listened to all of us, I have the confidence we understand what we are talking, the conversation we are having, right? It is very practical, right? So, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ihe a ga-asị na onye a si na Nigeria, ka ị nwee agbụrụ isi pụta, agbụrụ ahụ wee bụrụ agbụrụ Igbo, tribe is agbụrụ, maọbụ ethnic group, ya bụrụ Igbo. Ya bụrụ na ị gaghị asanwa ajụjụ a dịka na ị maara na your cultural identity as Igbo is more important to you than any other identity. Mana na-ekwesị ịrụ ọrụ n'elu isi gị. Okay? You deserve some work on your head. Whichever way that work will come, whether mentally, intellectually, emotionally, or otherwise. But what I'm trying to say in effect is, this is the root cause of some of the issues we are seeing on social media, where young people are not able to define if or whether they are Igbo or not. All right. Identity crisis is something that relates to the aspects of Igbo dialects. Some people have made claims that they are not Igbo. Claims have been made on some groups of people that they are not Igbo based on their dialects. Based on their Igbo dialects. Now, let us begin to look at ebe anyị nwegoro nkwekọrọ na ihe a na-akpọ cultural identity nke mere anyị ndị anyị bụ dịka ndị Igbo ka mkpa karịa nke a kpọrọ political identity, ka isi ebe ahụ gafezie na ihe ọzọ. Ọ bụrụ na m sị hụ gị n'ụtụtụ, sị gị ị bọọla chi, m sị gị ị bọọla chi, Ikenna, biko inwe ajụjụ gị jụọ. Kemgbe anyị bidoro ajụjụ ka anyị na-ajụ, ajụjụ m na-ajụ ndị bịara akwụkwọ wee na-asa ya, mana inwe ajụjụ ya biko gaa n'ihu wee jụọ. Right. Ọ bụrụ na m hụ gị n'ụzọ ma ọ bụ m hụ gị n'ụtụtụ wee kelee gị ị bọọla chi, ị nwere ike iji ekele m wee mata ebe m si n'ala Igbo. If I greet you ị bọọla chi in the morning, Ikenna, thank you, Chukwu gọzie gị, ị nwere ike iji ekele abụ ị bọọla chi wee mata ebe m si, wee chee na ebe a bụ ebe m si. Are you able to identify my dialects or the part of Igbo land that I come from? Ị ga-eche na ọwa ebe ka m si pụta? Ị ga-eche na ala Igbo, kedu ala Igbo m si? Ọ bụrụ na nkele ị bọọla chi, ị ga-asị na onye Igbo ka ị bụ.
I identify you, not your state or dialect. Success, is that the answer? Is that your final answer? Yeah, kedu Owerri. Okay, Obinna Odogwu si Owerri. Owerri. Aha, kedu onye ọzọ? Ị ga-asị na ebee ka m si? Ikenna, gịnị bụ ajụjụ okwu ọnụ? Ajụjụ okwu ọnụ. Aghọta m nke ahụ, o mee ka m mara ihe na-ekwu. Success say Ibolachi is general. Okay. Ọ bụrụ na m kelee gị Ibolachi n'ụtụtụ, ị ga-asị na m bụ onye ebe n'ala Igbo. Ọ ga-adị gị ka m bụ onye ebe. Obinna si Owerri. Success say Ibolachi is general. Imo. Oh, okay. Ikenna, today I chose not to invite people over. I'm sorry, yeah, but I think because of this class is a continuation of last class, and I didn't really want us to go into the conversation. Maybe next class I might do a conversation. Yeah, and there one, I'm sorry. Yeah, I could say talk. I gave me ganga nabata ndi mmadụ na TikTok to talk. Right. Okay. Paulette say Umuahia. Umuahia. All right. Okay. If you believed that if I say Ibolachi, you would think I am from Owerri or from Umuahia. If I am not from Owerri and Umuahia, what should I have greeted as Ibolachi? Which means good morning. Ọ bụrụ na m abụghị onye Owerri, okay, ọ bụrụ na iche na m bụ Owerri ma ọ bụ Ụmụahịa, ya ka m ji kelee Ibolachi. Ọ bụrụ na m abụghị onye Owerri, abụghị m onye Ụmụahịa, gịnị ọzọ ka m gara ekele dịka Ibolachi? All right, Emmanuel Cheke is Ibolachi is essentially universal Igbo. All right. So can we come gradually to a conclusion? Maybe Isalachi, Ibolachi is general. Isalachi. Right. Obinna Odogwu say Otutu Ọma, I think is common Igbo, but I can be wrong. Obinna Odogwu, you are wrong. Isalachi, Emmanuel Chike say Isalachi. All right. Okay. Right. Ikenna, can you hear me by beyond Igbo language? You want me to teach Ibibi or Efik? Ikenna. Okay. Right. Is it about the language or the culture? I think the class, sincerely, Ifolachi. Emmanuel Cheke, when they make Ifolachi. All right, I know Ifolachi. Okay, I take that as an advisement, Obinna. Ikenna. We'll look into what you are suggesting, okay? All right. Okay. Ọ bụrụ na m ekeleghị Ibolachi, kedu ihe ọzọ m gara ekele? Itetago, okay? Ya, Ikenna, ịgwa gị nke bụ eziokwu, anaghị m eji ka abanye na omenala na ọdịnala. Like you are suggesting ichi ọzọ rather, Kenahia, Osu, Omenala, and that. No, I can touch them when I'm talking about language. The issue is because it is a more controversial aspect of our being,
The other issue, which is of course is primary to me, is there are more problems with our language than our culture, even though the two are the same. Many of us are more familiar with the omenala and ordinala Igbo than we are familiar with our language, and our language is becoming gradually endangered. All right. Okay. Ifolechi. Okay. Nwanne anyị nwoke Manuel Chike si na ndị Ọhafịa na-ekele Ifolechi. Kedu ihe ọzọ a na-ekele site n'olu ndị ọzọ dịka Ibolachi? Obinna Odogwu, achọrọ m ịrụtụ aka n'ihe ideburu. Ụtụtụ ọma. Akụzi ekwuola m ya, ana m ekwu ya na klaasị m niile. Ụtụtụ ọma abụghị ekele ọdịnala Igbo. I think I should use my red ink. Ụtụtụ ọma abụghị ekele ọdịnala Igbo. Ọ bụ ekele atụgharị site n'olu Bekee. Ọ bụrụ na ị na-abịa klaasị a kwamgbe ị ga-anụ ya na m na-ekwu ya, anyị anaghị ekele ụtụtụ ọma. Right, you can change your answer, Obinna. Obinna. Right, okay. Ifolechi. Kedu ihe ọzọ a na-ekele ndị Igbo na-ekele dịka n'ụtụtụ? Kedu ndị Igbo na-ekele ya? Apụtasịa. Ikenna sị apụtasịa. Ikenna, kedu ndị na-ekele apụtasịa? Kedu ndị na-ekele apụtasịa? Success, unu apụtago? Kedu ndị na-ekele unu apụtago? Please, if you say a thing, say where you hear such a greeting, where it is said. Ọ bụrụ na ị kwuo ekele, mee ka anyị mara ndị i chere na-ekele ya. Ọka. Ọka nke kwesịrị ịbụ ọka. Ọka. Kedu ihe ọzọ a na-ekele unu apụtago ga-abụ Anambra? Ya, Anambra Ọka, ọ na-asị ọka. Ịsaalachi. Ikenna, kedu ndị nwere ike ikele ịsaalachi? Ka m wepụ ụtụtụ ọma n'ebe a n'ihi ụsọ ya. Ịsaalachi. Kedu ndị ọzọ nwere ike ikele ịsaalachi, Ikenna? Ịsaalachi. Kedu ebe anyị nwere ike ịnụ ịsaalachi? Where can we hear ịsaalachi? All right, to be clear, I wanted to first of all agree with those that regard Ibolachi as a general greeting in Igbo. So which we might say central, right? Central. Isalachi can as well be central. Emmanuel Chike saying Ọhafịa. I can't confirm nor deny because ama na enwere ụdị ekele ndị ọzọ ndị Ọhafịa na-ekele, mana amaghị m Ifeolachi ose ya. That I'm quoting Emmanuel Chike. Okay, he said Ọhafịa.
I ahụgo na-apụtago Ọka, which I would also think might be Anambra General. I'm not sure, but we can also take Ọka. Kedu ekele ndị ọzọ na-ekele? Epusale is also Abreba and Ọhafịa. Epusale. Ọhafịa. Epusale. Ekwenyere m na nke ahụ. Epusale ndị Ọhafịa na Abrịba na-ekelekwa ya. Kedu ndị ọzọ na-ekele n'ụzọ dị iche? Who else greets it differently in the morning? Ndị bịara class. Ndị TikTok anaghịzi m anụ olu unu. Kedu ihe ọzọ ndị ọzọ na-ekele? Anyị ahụgo ịbọọlachi, ịsaalachi, unu apụtasịa, mana enwebụ onye gwara anyị ndị na-ekele unu apụtasịa. Apụtasịa. Unu apụtago Ọka maọbụ Anambra. Ipusale, Ọhafịa na Abrịba. Anyị ahụgokwa Ifole chi. Ama m na Ifole is possible. Na amaghị maka Ifole chi, whether they create it that way. But I'm aware that Ifole, Ifole. All right. Ụmụafọ Igbo, kedụzi ihe unu ma maka olu ndị Igbo ka esi ekele maọbụ ndị bụ unu maọbụ nke ị maara ndị bụ ọzọ na-ekele? Ndewo Maazị Ikenna for your roses. Ọgwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. All right. Ọ bụrụ ka ọ ha anyị n'ọnụ, anyị ahụgo between the central Igbo and places like Ọhafịa and Ọka. Anyị ahụgo ụdị ekele a na-ekele dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị nwere ụdị ekele dị otu a, onye si ebe dịka amaghị m ihe Nsụka na-ekele, so achọrọ m ịnụ n'olu anyị. I don't know, Ikenna. What I want to hear is what you know about what a people, a dialect of Igbo greets in the morning. That's what I want to hear. If you know, you tell us a greeting and you tell us who greets that way. Okay? Unetehu izi in Ebonyi. Unetehu izi in Ebonyi. All right. Thank you, Kelechukwu. Unetehu. Amam nunetehu na-akọwa na-ekele mmadụ ọgbara dịka ezinụlọ. Is about plural, right? So Kelechukwu, ọ bụrụ na ekele ahụ bụ maka otu onye, kedu ihe ọ ga-abụ? Kedu ihe unetehu ga-abụ? Ọ na-echọrọ ikele otu onye ka ọ bụ naanị ọgbara mmadụ ka a na-ekele otu ahụ? I know that we also greet in family, right? We also greet at family levels. Like even when you are talking to a person, you are talking to their family. But what if you want to greet someone? Can you also say itehu maọbụ na etehu as well? Kelechukwu, achọrọ m ka ọsịsa ahụ si n'ọnụ gị ka anyị wee mụta. Okay? All right, ana m ele ma o nwere onye dere ihe ọbụla. Ndị TikTok enweghị ihe n'odego. It's disappointing that
so many of us do not know different dialectal greetings in Igbo language. Okay, mana ihe m nọ na-ajụ bụ ọ bụrụ na anyị ga-enweta ekele dị iche iche site na Imo ruo Anambra ruo Abia, anyị enweta ekele dị iche iche a na-ekele n'ụtụtụ. Kedu ihe iche maka ndị Igbo a na-ahụ na ihe dịka Edo, is okay, success is okay. Kedu ihe iche ndị Igbo a na-ahụ na ihe dịka Edo na Delta na Kogi? Kedu ihe iche ha na-ekele? Ọ ichere na ekele ha ga-adị ka ihe anyị na-anụ? Feli Machiavelli, Itela is what my mom says. She's from Abia State. Itela. All right. Feli, your mom is Igbo. I hope you identify as Igbo as well. I think I still have a space here that you can see well. Yeah. Itela. Abia. So mgbe m dere Abia, unu ma na steeti ka m na-ede. Alright, Feli, gịnị bụ aha Igbo gị? Okay, Kelechi si na ofu onye enwere ike ikele ya itehu. Nke atọ m, itehu. Ọ bụrụ mgbe ị na-ekele, ị na-ajụ ofu onye maka ezinụlọ, enwere ike ịjụ ya unu etehu. Alright. Onye dia. Onye dia. Alright, Feli. Ebu nwoke ka ebu nwanyị? N'ihi na ọ dị ka aha gị na adị m ka ọ bụ nwanyị ka ọ bụ onye dia. Mana ka isi dee ya, idee ya ka Igbo, you didn't write it as Igbo. I'm wondering. Etehu means waking up. I know, yeah, we know etehu like so. Igbo, Isa, Ite, these are all verbs indicating wake up or to wake up. Okay? Igbo, Igbo, Isa, Ite. These are all verbs indicating waking up in Igbo, okay? To bo, to sa, to te. So, cases ya isala, ebola, itela, mobi itehu, or ifo. Ifo has to do with shobobo. Ifo rather has to do with dawning. Dawning, chobobo. It's not about waking up. These three are about waking up. Waking up. They are infinitival form of the verb root that indicates waking up. While ifo is the infinitival form of the verb root about dawning, chobobo, right? Okay. Chefola. Oh, I think Igbo is also the same, rather. Igbo na Ifo, yeah, please. Isa na Ite is about waking up. Igbo na Ifo is about dawning. All right. Itela is general Abia Imo, but it is also proper Omaya dialect, specifically Ohoho. Thank you, Emmanuel Cheke. You are correct. Right, Ohoho dialects dịka anyị hụrụ ya na izu gara aga so na
olundi dialect eji mejuputa ihe akpọrọ Igbo izugbe taa. The Ohio dialect is a prominent contributor to today's standard Igbo or even central Igbo. It contributed greatly to what became today's central or standard Igbo. So you can say that in general, Igbo na-ekele Ibola as well as Isala na Itela. These are all forms that you can find in the standard, in the central. There are forms you can find. Okay? That is not to say that Ifo or Bifola is far away. Okay? But what might follow, like in Izi, how the verb is completed, like Itehu, is now something that might belong to a particular dialect specifically. Mana Igbo generally na-ekwu Itela, na-ekwu Isala, na-ekwu Itela, Bola, na-ekwukwa Una Potala. Whether it's Potala or Potago, both are found around the central Igbo. Unu hụrụ na n'izu gara aga anyị kọwapụtara olu ndị ole a na-ahụ n'Igbo. Ụfọdụ chere na ọ bụ 30. Some people believe that Igbo dialects are up to 30. Ụfọdụ chere na ọ bụ ihe dị karịrị 20. Some people believe is over 20, which of course, between over 20 and over 30, the margin is not wide. But we also read that some researchers have said it could be up to 100. And we are saying that all these three reports could be correct. But what matters is among these over 30 and over 20 or up to 100, what is important for us to know is that the vastness of Igbo dialect is much. That is also to tell you how Igbo as a people is spread out. I want to say this lest I forget it, that some of us today go to Google and find out about 30 million people speak Igbo. It is not true. Or the other thing you will hear is that the population of Nigeria, the greater percentage is Hausa and Yoruba and Igbo. It is also not true. The reason for some of these statistics, staggering statistics you might hear or know or learn from online is what is being fed by Nigerians, people who have continuously from the foundation of Nigeria wanted the Igbo people to diminish in number so that they will get lesser political dividends. I said it from the beginning of the class. Nigeria, from the onset of its inception, has been in a journey of making sure that Igbo people have lesser political dividends. We may not go in details into the origin, that started from the British colonial rule and was handed over to Nigeria as a country. So, but we know that the result of that is that today that we are here, you and I, as people living, we are being affected by the way that we are being looked upon by Nigeria and the way our data is being uploaded online. Okay? So, thank you, Ikenna. When they say, Hausa is this percentage, Yoruba and then Igbo, it is not true. If you go to pre-colonial and even colonial records of what later became Nigeria, you find out that the Igbo people have the majority of population, what made up Nigeria. Igbo people are at the top of the population. So it was a very intentional act
when Cross River was created, when Delta was created, when Rivers was created, when Bayelsa was created, when these states were created with intention to reduce, to continue to diminish the land vastness of the geographical location called Igbo, as well as the population called Igbo. It has been an intentional, historical, dispensational attempt by the government of Nigeria to reduce the Igbo people. That is why today you can hear, oh, Igbo people are landlocked. They don't have anywhere to run to. It is not true. It doesn't matter what you think of Nigerian genocidal war against the Igbo people. What I want you to remember is, it is not out of place that a particular ethnic group withstood the rest of the country, plus their foreign allies, for 3.5 years in war. And the only thing that helped them to record what might be regarded as a victory is the hunger policy that was enacted through Awolowo. The only thing that made the country Nigeria to record what you might tag today as victory over the Igbo people was the hunger policy that was activated. It was not out of place that the war lasted for 3.5 years. All right. So, part of history. Yeah. All those South, whatever, they are all things that they were intentional. All right. Ihe m na-akọwa wee bụrụ na dịka ndị Igbo ji dịrị ọtụtụ wee gbasakwa ebe anyị nọ, ọ bụghị ihe a ga-asị na kedu ihe na-akọwa nke a bụ ihe na-agbagwoju anya na ọtụtụ ndị Igbo ndị na-ekwu okwu ga-enwe ụzọ dị iche iche ha si ekwu otu ihe ahụ. Ya bụ na mgbe anyị sị na Igbo na-asụ n'olu naanị ịbọọlachi alone, you can find up to 10 or 20 different ways that Igbo people greet ịbọọlachi. Remove ụtụtụ ọma, which has become what many people do not know is a foreign greeting. Ịbọọlachi alone, which is the way Igbo people greet, Isala, Itela, is something you would recollect in so many different ways. And I give you an assignment, a homework. If you're going to be in the next class, maybe we would do the third version of this class. I would want you to come back here by next week with findings of how many other Igbo tribes create ịbọọlachi. Thinking about those found in Kogi, as we wrote out here. Next class is Monday, 12 noon Eastern Time, 5 p.m. Nigerian time. I want you to think of those in Kogi, what do they greet? Those in Akwa Ibom, what do they greet? Igbo people in Bayelsa, what do they greet? Igbo people in Rivers, what do they greet? Igbo people in Edo and Benue, what do they greet? Please find that out. How do they greet ịbọọlachi? All right. Ekele ọzọ ndị Igbo na-ekele nke bụ ekele ị nwere ike ịnụ mgbe niile, oge niile, bụ ndewo. Ụfọdụ mgbe ị nwere ike ịhụ ndị na-akụzi Igbo ka ha na-achọ ịkọwara gị ihe ndewo pụtara.
Ndewo bụ okwu Igbo na ekele Igbo nke nwere ike ịdaba n'ihe ọbụla n'oge ọbụla n'ụzọ ọbụla, mana ụfọdụ mgbe ị ga-ahụ onye na-akọwa ya wee mee ka ọ kpaa, narrow it down to maybe it is thank you or maybe it is hello. Yes, it is all of that. Ndewo na daalụ have become too acceptable, most general Igbo way of greeting amongst the different dialects. Even at that, there are several different other ways the other Igbo dialects say Ndewo or greet Ndewo and Dalo. Ndewo and Nadalo, Obo na mkele Ndewo or Dalo. You might also think I am from this part of Igbo or the other. But if I'm not saying Ndewo or Dalo, what else can I say? Kedu ihe ọzọ nwere ike ịnụ n'olu onye Igbo na-achị ikwu Ndewo ma ọ bụ Daalụ n'olu ya? Ewezuga Ndewo ma ọ bụ Daalụ, mba, ọ bụghị imeela. Imeela bụ thank you. I'm not saying to say Ndewo generally. What other thing can other dialects say to also? No is you're welcome. I know that Ndewo and Dalu mean all of this, right? It means imela, it means no. It could mean no, but no particularly is welcome. When you say Ndewo or Dalu, one would think you are from Imo or Anambra, right? If you go beyond these two areas, what else can you hear? I know I can hear ka. Ka a. Ebe, enwere ike ịnụ ya na Abia. Sorry. Abiriba, again. Ahafia. Gịnị ọzọ ka anyị nwere ike ịnụ? Ka Manuel Chike dogo ya. Ka a. Okay? Because it's not ka. Ọwụhụ ka. It's ka a. Ka. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịnụ? Kedu ebe anyị nwere ike ịnụ ya? To mean generally Ndewo and Daalụ. Deje Nsụka. Ikenna si Deje. Now, Ikenna, enwere Deje, nwee Deeme, right? Between the two, kedu nke ka dị more appropriate to Ndewo? Because I feel that Deje might be what do I say? Like you're going well, keep going or something like that. I want you to, if you are more familiar or who is more familiar, please let me know. Okay, he said Deeme bụ Anambra. Deeme. Okay, Deeme Anambra. Ndị Anambra Deeme ọ pụtara, o nwere ike ịpụta Ndewo na Daalụ. I know that Deeme is also like Jisike, keep working. Daalụ. Okay. Does it expand to mean, okay, success? Yeah, okay. So we have outside of Ndewo and Daalụ, so we'll have Deeme, Anambra, we'll have Deje, Nsụka, which is Enugu. I got the back. What other things can we hear to mean Ndewo and Daalụ? Okay, so we can use Deeme in place
or to mean ndewo. Can use deje to mean ndewo as well. Bearing in mind that ndewo is a general statement that encompasses thank you, hello, hi, and all of that. Okay? Ndị izi, kedu ihe nwere ike ịnụ? Anyị ahụgo ka anyị maara m na nke ahụ si abịrịba maọbụ ọhafịa. Ọ pụtara na ndị ngwa anọghị ebe a. Ikenna, thank you. God bless you. Ugo, gịnị bụ emela? I don't know what you wrote. Emela. Ihe ị dere bụ emela. Ugo. Gịnị ka ị chọrọ ide? What did you want to write? Ndị ngwa ọha anọghị ebe a. Ndị parakọt. Ọ enweghị ndị parakọt ebe a. Ndị ikwere na ndị mmamma. Okay, mmamma is Ụmụahịa na ngwa Ụmụahịa. Ndewo Emmanuel Chike, daalụ. Mmamma. Ikenna, imeela is particularly thank you. So I don't want to take the particular meanings out of it. I want to take the ones that are more of general expression. Mama, ngwa na Ụmụahịa. Emmanuel Cheke, ana m anụ Maazị na ngwa asụọ. Maazị oso ya. Maazị ọ bụghị like ndewo. I'm just curious. I don't know. Ngwa. It's a shame that Ngwa is close to where I am from, but I really have not. I can't say for free, but I know that they also great Maazị. Okay, kedu ihe ọzọ a na-ekele? Kedu ihe ọzọ a na-ekele ga-apụta ndewo na daalụ? Kedu ihe ọzọ a na-ekele? Ugo, ama m n'ihe ị chọrọ ide bụ imeela. Lekwa ka esi ede imeela. I believe somebody wrote it there. Imeela. If you want to correct yourself. Princess Chi, I only hear ngwa for goodbye, though. Gịnị ka ị na-anụ for goodbye, Princess Chi? Gịnị ka ị na ngwa na-ekele? Gịnị ka ha na-ekele for goodbye? Ịma na ndewo can as well mean goodbye. Gị na mmadụ kwuchie okwu, unu nwere ike isi ndewo, unu aga. Ama m na anyị nwere ekele ndị anyị na-ekele for goodbye as well. Kelechukwu si izi bụ idike. Kelechukwu idike. Is it like a question? Idike. I don't know what, because what you wrote is idike. Idike. I want you to help us. I wish you could say it out. But I thought you wrote idike, which should be written that way. Kelechukwu. Kedu ihe idere? Ihe idere ọ bụ idike ka ọ bụ idike? Let me know. All right, Kodi is a general. Princess Chi, kedu aha Igbo gị? I think I may have asked you this before. Gịnị bụ aha Igbo gị? Kodi is a general goodbye greeting, okay? Kodi abụghị ngwa maọbụ Ụmụahịa naanị. Kodi is general, is Anambra, is Imo, is Enugu, Ebonyi, I believe. Okay? Kedu ndị ọzọ na-ekele ihe ọzọ na-abụghị ndewo?
na daalụ mana ihe ọ pụtara bụ ọ ga-apụta ndewo na daalụ. Kedu ndị ọzọ n'ala Igbo? Ahụgo m na ọtụtụ n'ime anyị enwechaghị amachaghị ihe gbasara akụkọ ala Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị, you see, this is an eye opener for us, all of us in this class. I want you to go on with another assignment. Come back next class, next Monday, with more information about what you found out, other Igbo dialects, greet for ndewo and daalụ. Aha gị ọ bụ 23 ike kedu abụghị ndewo na daalụ? Ka is a general greeting, but also means thank you. Abriba Ohafia Arochukwu. Okay. So when you mean a general greeting, Emmanuel Cheke, I believe you mean a general greeting in Abia area. Ka. I believe it is not a general greeting for Igbo. It is not part of the central Igbo greeting, but it is for maybe the area carved out to be Abia. Well, Ikenna, short music break next time. Okay, we'll see how we can incorporate that. My problem with that is 2 hours, not enough for me even to talk, but I think, yeah, maybe we might use some short music breakouts next time. Okay, yes, general in Abia. Okay, thank you. Yes, I believe Ka is general in Abia, but then particular to Ohafia and Abreba and Arochukwu. Okay, Ka. Ndewo. Ya biko ị na-abịa n'izu na-abịa abịa chọpụta ihe ndị ọzọ anyị na-ebido klaasị. Otu ihe m ga-ajụ nchefu, biko chetara m kedu ihe ndị ọzọ ị chọpụtara ndị ọzọ na-ekele dịka ndewo, dịka ịbọọlachi. Obinna say, I respect you, Oga, for teaching. Thank you, Obinna. Daalụ. Yeah, anyị na ha agbala otu afọ kamgbe anyị bidoro nkụzi a, mana ọ na-ewute m na ọtụtụ ụmụafọ Igbo amatabeghị ihe anyị na-eme ebe a kwa izu. Idike, not okay. Just to thank DJ is for grading. Okay. Kelechukwu si na ọ bụ Idike. All right, Kelechukwu, achọrọ m ka izitere anyị ozi na Telegram group, tinye olu na ya, kelee Idike ka esi ekele ya n'izi. Klaasị agwụcha ugbu a. Just put the voice on the Telegram group. So I would like to use this opportunity to invite you to the Telegram group. If you are not there yet, go to our bio on TikTok and join the Telegram group. For you on YouTube, the bio is not on YouTube. Just go to Telegram group, look for Omenka Igbo Action Group. Omenka Igbo Action Group. It is a group we are forming to create an opportunity for us to be able to continue conversation after the class. In case you have more questions, you have more things to offer. Somebody has just joined. Kayot Ndewo for joining Omenka Igbo Action Group. Go ahead and join the group. So if you have additional questions you could not bring to the class, it is a place to bring it. The other reason we created a class is to follow up on people who are really learning from basics, the Igbo. We are teaching here. If you have challenges that you can share, okay, thank you, Useku Foods. If you have challenges you can share it in that group. Thirdly, we formed the group to be able to form an opinion that can influence policy for Igbo language, the promotion and preservation of Igbo language. All right, Dalo, thanks for sharing. I couldn't pick up the name. All right, so Kelechukwu, send us a
a voice note. And then for other people, maybe if you get a finding, you can also send it on that Telegram group, what you found that other Igbo tribes greet in Ibolachi and Ndewo. Now, for you who are learning Igbo from afar, whether you are an Igbo born, you are born in America, or UK, or Europe, it is a learning curve for you to know there are these various dialects of Igbo. Okay? And what we are doing, the reason we are doing what we're doing is to bring ourselves to the point of knowledge that even though your dialects might sound different, it is still a dialect of Igbo. Even though you think, you may have been told your dialect is not Igbo, just so you know, it is a dialect of Igbo. That it sounds different from Dalo and Ndewo does not make it less Igbo than those who greet Ndewo and Dalo. Does not make it less Igbo than those who greet Ibolachi and Isalachi. It is still Igbo. The only reason we have standard, or what we call central, is for the unification and the development of Igbo as a language entity. Mobina says, I know an African American who has Igbo DNA. Oh my God. Obina, many people who are here, who come to this class every week, have nothing to do with Igbo, except that they are either married to an Igbo person or they are affiliated with a job or transaction that expose them to Igbo language and they love the language. So everybody is welcome to this class. In fact, the African American who has Igbo DNA, this is a good place for them to begin to identify them more. I also want to use this opportunity to invite you all, if you are not really living in New Mexico, Albuquerque, New Mexico, you might not be able to join online, in person, but we are having a program on the 25th of July. We would be able, I don't know if I think we might be able to stream on YouTube. Yeah, please share the account, share the class with them. And after the class, our videos are posted on YouTube in case you might want to see past videos. It is on YouTube, same name, Omenka app. That is our YouTube name. On the 25th of July, we are having a program called Celebrating Our Ancient Civilizations. This is a program we want to use to celebrate or to remember and to tell the story of the history of civilization from Igbo land. Some of you may not know that civilization started in Africa, but when you also talk about Africa, Igbo land is one of the places that early civilization started from. And it is going to be 6 p.m. Eastern time on the 25th, going up to 10 p.m. Eastern time. We'll do well to stream on YouTube, or if possible on Facebook and Instagram. The reason we might not stream on TikTok is because of TikTok policy of having children on live stream because children are going to be performing in that on that day. So please check out our YouTube channel, our Facebook channel if you have not, and then as well join our Omenka Igbo Action group if you have not. And so this flyer may have also been shared on our Facebook account, so help us to reshare, okay? All right, Tobechi Dalu. Tobechi, I'm not sure. Tobechi, I like right. Okay. So if you have the opportunity of sending us what you learned from other dialects about what they greet as per Ibolachi and Ndewo, kindly send it to the Telegram group. And if you have not joined us there, join.
For those that are learning Igbo from the basic, Omenka app is on Play Store and Apple Store. It is free for you to download. We are recreating the app. The app is coming with a very much more beautiful user interface and much more beautiful operation. Thank you, Obinna, for joining the Telegram group. Please, if you have not joined the Telegram group, go ahead and join. On TikTok is on our bio. If you are on YouTube, is just check Omenka Igbo Action Group. Princess Anosi Kedalo, thanks for joining. Yeah. So if you are having a step-by-step learning of Igbo language, you can share your experience with us on the Telegram group, and we will answer whatever question you have. But very soon, we are really going to come up with ideas about some of the actions we can have, or rather create, to better Igbo. Ọ bụrụ na unu amaghị, ọtụtụ n'ime unu amaghị na asụsụ Igbo bụ nke na-anwụ anwụ n'ụzọ niile dị iche iche. Okay? Ụzọ 419 ụzọ is na for me, we say good morning as ụtụtụ ọma. No. Ụtụtụ ọma is not Igbo language. That you may have heard people say it and you say it. It is not Igbo greeting. Rather, I'm sorry to say it's not Igbo language. It is not Igbo greeting. It is not a traditional Igbo greeting. It is a translated way of greeting in Igbo. Okay? Jaja, Kedo, it's been a while. So if you greet Ụtụtụ ọma, know that you are greeting good morning translated into Igbo language. And our argument across the board is that Igbo people have a way we greet, which is Ibolachi or Isalachi, Itela, and many other ways that we greet. Why do we go grab a translated form of greeting? We don't do Ụtụtụ ọma, Ehihie ọma, Mgbede ọma, Uhuruchi ọma. All those are translated way of greeting from English. And it has become something taking over our traditional way of greeting in the modern time, and we say no to it. We don't want to allow our language to become a translated form of another language. It is an aberration. It is wrong. It is totally wrong. Rather, because Igbo has been an ancient language, if anything, other languages should change their way of greeting from Igbo language. I want to see English borrowing the way of greeting of Igbo people, and not us translating their way of greeting and begin to use it and proudly say that's what we greet. It doesn't matter whether it is written down by anybody. My dad will say, have you awoken? Like Itetego. Don't know how to spell it. Yeah, I know you may not know how to spell it. Tobechi. Itetego, Ebola, Isala. Yes, we'll keep the original Obinna. Asina yenwe use I say ekele. Okay? If we didn't have a way of greeting, we would have said, okay, well, let's go and borrow from others. So it's wrong, even it's still Igbo language. This is new to me, truly. Yes, Ezike, it is wrong. What makes it wrong is we have multiple ways of greeting. Why do we leave all those multiple ways and went somewhere and grab someone else's own because we speak their language that was imposed upon us? Why? To continue to remain inferior? I don't get it. Ụtụtụ ọma is never, my forefathers never greeted Ụtụtụ ọma. Even my father never greeted Ụtụtụ ọma. My mother never greeted Ụtụtụ ọma. So where did it come from? It came from English. It came from people who think that everything we do, we should think in English first before we think in Igbo. And this is one of the things we are here to correct in this class. So many
of us in the 21st century going into the next century today are thinking in English first. And it is affecting the way we think. I don't know, yeah, because you don't have enough Igbo vocabulary in your speech. It is why we are creating the opportunity for you to learn with others. If I will make out 2 hours of my time every week to do this here, you know how important this is, not just to me, but to Igbo scholars who have seen where Igbo language is drifting to. Right, 419 Uzo. I don't know how to say your name. Uzo, I don't want to be calling you 419 Uzo. You came late. Okay? We started with that, the way we greet Ebolachi, the way we greet good morning in Igbo. Class you greet Ebolachi, mobi Salachi, mobi Taylor, mobi Tetago, mobi Naputago. You can pick from any of these and from the ones we are going to get from people after their research. Yanwa merem jichoka chọpụta ihe ndị ọzọ ndị Igbo ndị ọzọ na-ekele na ụtụtụ na ihe ndị ọzọ ha na-ekele as ndewo na daalụ. I want us to find this out and put it, say it, use your voice and send it to the Telegram group. If you are not in that Telegram group, it's an opportunity now to join. Go to our bio on TikTok and join, or you just go and check Omenka Igbo Action Group. You're going to see it, okay? Right. Then, I be in a class n'izu na-abịa abịa. I ga ebido kwa ya nwa ka I ga-eje ebido. Ihe ndị ọzọ anyị chọpụtara ndị ọzọ na-ekele bụ asụsụ Igbo, okay? Maybe just like Ikenna reminded me, we might have a conversation where people will come up and be able to speak, on TikTok. That's why we'll have that opportunity. And those on YouTube, I pray that we will have a time we can be streaming that kind of live. I can do that on YouTube only on phone. I don't know what's going on with doing that on computer. All right. So, for those of you that are joining us for the first time today, I appreciate you. Whether you came early or late, this class has taken a new time, which is earlier, 1 hour earlier than we used to start. If you do not know, if you came late today, maybe that's the reason. We usually started 1 p.m. Eastern time, 6 p.m. Nigerian time. But from today, at least for the rest of the summer or so, this class is going to be streaming 12 noon Eastern time and 5 p.m. Nigerian time. So wherever you are, bear in mind, save the date. Gbaa mbọ ka ị bịa n'oge. Ama m na ndị na-arụ ọrụ o nwere ike nọ n'ụlọ ọrụ. The good thing about it is that ị nọrọ n'ụlọ ọrụ chọọ ịbata na class ya wụ ọrụ nwere ike inye gị ohere ka itinye ihe na ntị gị, ị nwere ike isonye. It is unfortunately that there's no time that will be most appropriate for everybody. Okay. Now to continue learning with us, Wowo boy, thank you. Chukwu gozie gị. Ndewo. Yes. Ezike, I don't know what your name is. Is it Ike rather? Thank you, Wowo boy. God bless you. We have one-on-one. I have always announced this in the class. If you want a one-on-one class with us, we have teachers that can teach you. Go to www.i-have.org. You go to resources and Igbo. You have to see Igbo class or Igbo literacy project, I guess so. All right, you check what the class, are you coming here? All right, you check what the class is,
and you get registered. The other thing is you can join the Telegram group to ask more questions. Those things are free, and go ahead and download the Omenka app. It is free. The only thing that is not free that we offer is a one-on-one class. We can offer one-on-one class to you if you request that. The price is there, everything. Either for you or for your child if you are a parent and you identify as Igbo, but your children do not, or rather, your children do not have access to learning Igbo directly. So that's what we do. So, but thank goodness that we have a lot of resources that are free. Okay. These resources that we provide is to make sure that no one has an excuse. All right. I think I am, winding down. Okay. Coming to the end of today's class. Nobody has an excuse. That is what we are trying to make sure, that everybody will have access to reinculturating, especially those of you that are born outside of Igbo land, who are having an excuse that I can hear, but I don't understand, or I can understand, but I cannot speak. You may be right, but if you want to change that story of yours, it is in your hands. That you are born outside of Igbo land, your parents did not expose you early, did not even expose you at all to the Igbo language to enculturate you, is a problem, is a misnomer, is wrong. But you cannot continue to blame your parents throughout your life. Now that you are an adult, you can answer for yourself, and you use cell phone, you use smartphone, you are online, and you also happen to be fortunate to run into this class today or all this while, you have no more excuse but to take a step towards changing your story of your relationship with your cultural identity, which is how we started. Cultural identity. What makes you Igbo? What makes you Igbo is primarily your tongue, outside of your DNA. DNA may make you Igbo that you cannot deny, because whether you speak Jamaica, you speak whatever you speak, so long as your DNA says Igbo is who you are. Whether you deny it, DNA says you are Igbo, you are Igbo. But what practically makes you Igbo is your tongue. She said, I want to learn before my traditional wedding next year. I don't know. You need a one-on-one conversation. That's why we created a Telegram group. You will share with us what your steps are, where you are at learning, what stage of learning you are, and then we can recommend resources for you. But if you are interested in one-on-one, yes, we can make that available also for you to have more access than others. All right, good. So we are creating all of the resources, holistic resources for an Igbo person, wherever you are, so that you do not have any excuse. Whether ma Igbo onye dịka Princess Chi chọrọ ime traditional wedding next year, maọbụ o nwere ihe ọzọ, maọbụ onweghị ihe ọzọ ị nwere at all that creates a need. Your need is primarily that you need to know your language. It is enough for you to be serious about it. And I usually say in my class, it is not enough to have the desire. That desire must translate into devotion. Your desire must be a dedication, translated into a practical devotion. In Honokaisi, and when our religious practices, you must be religious about it. Nihi ịga ụlọ akwụkwọ, ịgụ ya akwụkwọ ga ada n'ule.
ị gaa ụlọ akwụkwọ imeghi assignment ọrụ e nyere gị ị ga-ada ada gị gaa ụlọ akwụkwọ ileghị ule etinyere gị ị ga-adakwa. All of these things happen when you did not take your classes seriously. It goes the same with the Igbo language. When you are here to learn, you're going to have to learn with every available resource. To conclude today's class, I must say, you cannot learn from everybody that claims to be teaching Igbo, because you might end up learning incorrect Igbo. You might end up learning things that are wrong, especially in writing. In this class, ide Igbo bụ ihe na-emetụ anyị n'obi. We take it seriously, writing Igbo correctly. So if you also are learning how to write, you must learn from sources that are verifiable or verifiably correct. So many people teach Igbo online, but a good number of those do not really know Igbo. There are those that are teaching what is very beautiful. Their contents are good. And if they're not really leading you to learning how to write, grab them. But if you really want to know how to write Igbo as part of your learning curve, please come to this class. Come. If you have doubts, questions, or whatever, this class is one of the places that can give you the answer you are seeking. I'm going to see you in the next class, and I pray we all stay alive and healthy till the next class. Ndewonu. Ka ọ dịnụ n'ụbọchị ọzọ.